Welkom allemaal. Welkom bij Eatin Afrika. Dit is de 7e aflevering alweer van OneWorld Live. En het is een speciale en unieke aflevering. Want jullie weten, het is vandaag Wereldvoedseldag. En we doen dit vanavond samen met de YFM, de Youth Food Movement. En je ziet wat gewoon een goede maaltijd al niet kan doen. Want we beginnen dus echt knetter te laat. En echt helemaal niemand die iets kan schelen. Iedereen is happy en mellow. En dat we wel nog een hele avond voor de boeg hebben. Met niets minder dan de ambitie dan de waarde van ons voedsel te onderzoeken. Eatin Afrika. 1 miljard mensen eten veel. 1 miljard mensen krijgen er te weinig van binnen. En als we nou allemaal erin zouden slagen om ons voedsel meer te gaan waarderen, zouden we dan voedselzekerheid als probleem een beetje kunnen oplossen. Nou, over eetverwarring. De waarde van ons dagelijks brood. Dit is OneWorld Live. Yes, aan tafel. Een man die veel weet van de waarde van het voedsel en die menig producent het bloed onder de nagels vandaan haalde, omdat hij wilde weten wat er nou precies in een potje pesto zit. Samen met Teun van der Keuken maakte hij furoren met de keuringsdienst van waarde. En nu is hij maker van de VPRO-serie De Slag om Nederland, even vasthoudend als zachtaardig, gelukkig opnieuw mijn sidekick Roland Wong. Welkom. Ja, dankjewel. Voor Nou, de krijg ik geen applaus van jullie? Dat, Dankjewel. Ik heb een heel vrij ego, moet ik jullie toevertrouwen. Een vrij ego. Nou, voordat we even verder gaan, we willen geen andere vrije ego's hier vanavond beschadigen. Daar in die hoek zojuist, dat was Jungle by Night. Pieter en Pijk, mogen zij nog even een applaus? Roland, het is niet voor het eerst dat je iets over voedsel gaat zeggen vanavond, want je schreef een boek, Het Supermarktparadijs. Ja. In dat boek, hoe waardeer jij daarin voedsel? Nou ja, het is vervangen van seks ook. Dus ja, seks en eten, dat zijn gewoon eigenlijk de mooiste dingen die je kan doen in het leven. Dus ja, superhoge waardering. Ik denk ook, even mijn dieettip ook is dus, dat staat ook uitgebreid in het boek. Je moet er eigenlijk, alles waar je echt van geniet, dat kan niet slecht voor je zijn. Dus als je zin hebt om 8 chocoladetaarten te eten en je geniet er echt totaal van, dan zie ik daar echt geen probleem in. Dus ik zou zeggen, zoek uit waar je van geniet en eet het lekker op. Ik ontwaar hier gewoon een nieuwe dieetgoeroe aan tafel. Ja, nou. Maar ben jij je heel bewust van wat je eet? Of, ja, heel erg. In welke zin? Dat ik wel probeer een inschatting te maken van waar het eten, waar het wordt geproduceerd en hoe het wordt geproduceerd. En dat beïnvloedt mij, ja. Geef eens een voorbeeld. Wat eet je wel, wat eet je dan niet? Nou, vandaag bijvoorbeeld bij de bakker. Kijk, iedereen heeft natuurlijk gewoon, hoe heet het nou, zijn heimelijke genoegens of zo. Dat is een soort waar je lusten? Ja, nou nee, het is een soort, moet ik zeggen, dat is een soort woord voor. Maar in ieder geval, het is een heimelijk genoegen. Voor mij is eigenlijk, ik beken het frikandelbroodje met currysaus eroverheen. Die zit er dan binnenin. Maar dat is dus eigenlijk, dat kan ik dus eten, omdat ik weet, dat frikandellen worden dus gemaakt van kip-separatorvlees. Dus dan worden gewoon, uit de hele wereld worden er gewoon, ja, geloof het of niet, het is ook een industrie, kippenkarkassen verzameld vanuit Brazilië, vanuit India, en die worden gewoon allemaal naar Rotterdam gestouwd. En dan wordt er naar de Bible Belt worden al die kippenkarkassen toegetransporteerd. En het zijn er zeer vrome christenen, die vinden het zonde om die kippenkarkassen weg te gooien. En met een super ingewikkelde installatie spuiten ze de laatste restjes eiwit van die kippenkarkassen af. En dat wordt een eiwitdrap. En daar maken ze dan een frikandel van. En omdat ik... Klinkt ontzettend smerig. Nou, ik bedoel, we hebben een rondleiding gehad in die fabriek. En ik vond het echt goede gasten, die mannen. Dus ja, ergens was ik ook alweer gerustgesteld op een of andere rare manier. Want het goede is ook weer dat je tot de laatste gram alles van die kip gebruikt. Ja, ik weet niet. Het was gewoon, die gasten waren oké, die fabriek was oké. En dan denk ik, nou ja, goed. Dan ik mag een frikandel, ja, denk je dan? Ja, die frikandel. Ja. Hey, nou, we horen nog meer vanavond van je. Onze pitchstop, dat is hier. En de eerste die daar gaat plaatsnemen is Joris Lohman. Joris Lohman. En hij is de voorzitter van de Youth Food Movement, de YFM. En hij gaat ons nu vertellen waarom de YFM ertoe doet.
Dankjewel. Ik ben ontzettend blij dat er zoveel mensen vanavond zijn gekomen. Ik sta zelf nog een beetje te trillen, want we hebben net 185 mensen te eten gegeven, daarom dat het even iets langer duurde. Ik werd ook ingezaaid net door de keuken dat we hadden vegetarisch en we hadden vlees. En er zijn heel wat dames voornamelijk die eerst bij het zien van de kippenpoot die bij het vlees was, toch opeens heel erg vegetarisch werden. Dus dat is wel opvallend. Voor wie de Youth Food Movement niet kent, wij zijn een netwerk van jonge mensen met een passie voor voedsel. En wij proberen actief verandering aan te brengen in het voedselsysteem op de basis van slow food, good, clean en fair. En vandaag is het Wereldvoedseldag. Wereldvoedseldag is in 1981 ingesteld. En het is eigenlijk de dag dat voedsel centraal staat. En het is voornamelijk ook ingesteld om honger in de wereld, om aandacht te vragen voor honger in de wereld. Want zoals Marcia net al zei, nog steeds is Wereldvoedseldag super relevant. Er zijn nog steeds bijna 1 miljard mensen die dagelijks te weinig eten krijgen, dus honger hebben. Terwijl in... niet klikken, oké. Dan leg ik hem weg. Terwijl in Nederland liggen de schappen vol met een ontzettende diversiteit aan goed en betaalbaar eten. Sommige mensen noemen het zelfs het supermarktparadijs. Die oneindige beschikbaarheid van goed en betaalbaar eten, dat is eigenlijk geen vanzelfsprekendheid. Onze generatie, ik, heb eigenlijk nooit honger gehad. Mijn vader, die toevallig daar zit, ook niet. Maar mijn opa zeker wel. Dus dat wij voldoende voedsel hebben, voedselzekerheid in Europa, is eigenlijk niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. In 2050 moeten we naar alle waarschijnlijkheid 9 miljard mensen voeden. En met de huidige 7 miljard gaat het ons al niet zo best af. Dus ik ben me eigenlijk een beetje gaan verdiepen in de geschiedenis van ons voedsel in Europa. Dus ik wil eigenlijk het verhaal vertellen van hoe we zijn gekomen tot zoveel voedsel in Europa. Want na de Tweede Wereldoorlog werden alle pijlen gezet, alle energie gezet op zoveel mogelijk voedsel produceren voor de Europeanen. Er werd bedacht, na de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger. En door landbouwsubsidies om boeren een inkomen te garanderen, schaalvergroting, maar ook mechanisatie, werd de voedselproductie in korte tijd naar hele grote hoogte gestuwd. En techniek, kunstmest, gewasbescherming, schaalvergroting, dat waren de ingrediënten van de groene revolutie. En die groene revolutie was echt een enorm succes. In enkele tientallen jaren werd Europa zelfvoorzienend en zelfs gingen we voedsel exporteren. En met die zelfvoorzienendheid en ook de voedselzekerheid groeide onze welvaart in Europa. Dus de welvaart die wij nu hebben is eigenlijk daaraan te danken. Maar er gebeurde ook iets anders. Want in het proces van industrialisatie zijn we eigenlijk ook de waarde van ons voedsel verloren. We gooien nu het eten in de supermarkt gooien we gedachteloos in ons mandje en we stoppen het nog gedachtelozer in onze mond. En we realiseren ons niet meer hoeveel werk daarvoor afgaat en hoe bijzonder het eigenlijk is dat we voldoende voedsel hebben in Europa, want dat hebben we pas 2 generaties. Ja, de grote vraag is, hoe gaan we de wereld voeden over 50 jaar? Gisteren waarschuwden de Verenigde Naties dat in 2013 een mondiale voedselcrisis zou kunnen gebeuren. Er zijn slechte oogsten geweest, met name in Amerika, graanoogsten, dus daarom zijn de wereldvoedselreserves aan het dalen. En dus niet alleen in Afrika, maar ook in Europa zou het al kunnen dat er volgend jaar dat we met voedselcrisis te maken krijgen. Dus eigenlijk, voedselzekerheid is niet meer alleen een zaak van Afrikaanse landen, het is in toenemende mate ook een zaak van hier. En daarom is het ook zo belangrijk dat we het hebben over voedselzekerheid. Daarom vind ik het ook fantastisch dat er zoveel mensen hier in Amsterdam een avond willen gaan praten over voedselzekerheid. We hebben een divers programma samengesteld. We hebben een Nederlandse jonge boer uitgenodigd. We hebben een Ghanese boer uitgenodigd die vanuit beide perspectieven gaan vertellen hoe zij kijken naar de waarde van voedsel en naar voedselzekerheid. En we hebben ook een aantal voedselstrijders, jonge FoodGuerrilla's hebben we uitgenodigd die vanuit hun eigen schaalgrootte in Nederland iets willen gaan doen voor verandering. En ik hoop dat we vanavond een begin maken met een nieuw verhaal voor de komende 50 jaar voldoende voedsel in Europa en in de wereld. Dank je. Nou, aan tafel zit Joris, we hebben hem gezien, gehoord. En Anselm Iwundu. Hij is directeur van Fair Food International.
Geboren in Nigeria, kwam 6 jaar geleden voor een MBA naar Nederland en specialiseerde zich in corporate social responsibility. Welkom. Even kijken. Ja, misschien kun jij die microfoon nemen. Anselm, ik weet je Nederlands is goed, maar wil je het in het Engels doen? I think we should do it in English. Okay, we're going to switch to English. Okay. Anselm, if you were to resolve the world food shortage, where would you start? Unbelievable. Well, there are quite a lot of issues, and when you talk about resolving the food shortage, there are quite a lot of issues we can look at. But where to start? We can actually look at getting serious about climate change. We can talk about redistribution, but there are 2 things that I think we can do right now, or we can start doing, which is cut down our food waste. Of course, we all know that a third of the food that is produced for consumption today goes to waste. Is that because we throw it away? Well, I mean, if you look at, for instance, in Africa, you find that 40% of the food get rotten even before it gets to be exported. So that's a logistical problem. That's a logistic infrastructure problems as well. But if you look at here in Europe, you find that as well as 40% food goes to waste, even from our food, from the restaurants, from the retailers, from the supermarkets. You find that if you see sandwiches, you find that the top of the bread and the bottom of the bread are thrown away by supermarkets, or they throw away potatoes, or fruits that don't meet certain aesthetic standards. They throw it away, and if you pile this up, you find that we have a lot of waste. And if we're talking about value for food, I think we should eat food, enjoy it, and stop throwing away, stop wasting food. Okay, well, that's a beautiful idea. Stop throwing it away. But Joris, is there anything you can do about this huge amount of waste? I think there are a couple of nice initiatives, and for me also it has to do with the value of food. And as you pointed out, in Africa it's totally different. Most of the waste is in agricultural practices, and here it's mostly at the consumer side. Yeah. And I think that it's also a mind switch, that we need to start valuing food better. And if we know that it takes such a long time to create this amount of food, that we are going to treat it better. But so we agree on this, but how do you change consumers' behavior? Well, it is difficult because I think it's something that we have kind of inherent for a long time. So it will definitely be a process. But I do think that there are quite a lot of people who have started some initiatives. Say, for instance, I heard of Feeding the 5,000. So they go out and they get the crumbs and they make food out of it, and they give it to people who are poor. So we can start with small initiatives at our back doors. We can start with all kinds of projects, minor projects that can help us. And I think what was the last food item you threw away yourself? The bones from the chicken leg that we ate this morning was one of the things that I threw away. I have to be honest. I couldn't eat it. I mean, to be honest, when I was in my country, in Lagos, I would eat the bone even to the crumbs. But now getting here, I think it's kind of a lifestyle change. So after eating the flesh, I couldn't eat crunch the bones, so I threw them away. But normally I would eat that. Really? Yes. Wow. I'm serious. I would eat that. Okay. Normally, and that's how it is. I mean, if you look at how we eat chicken here in Europe, you find that we cut and choose what part we want: the chest, the wings, the drumsticks, or whatever, and throw the rest away. Okay. But in Africa, we eat all of them. Okay, good. So that's the waste. Joris, are there any other things you can do to increase food security? Well, I think, and then maybe I'm going to tell some things that the other Joris is going to tell as well, but I am personally pretty worried about the amount of young farmers that are in Europe, especially in Europe. Correct me if I'm wrong, but it's 4%, 5%, 7%, 6% in Europe, and even less in the Netherlands, 4 exactly, yeah. So there's 4% of all farmers that are below 35. I mean, if you're talking about food security in the future, who is going to grow our food in 20 or 30 years? And that's what a major percentage problem. of our population is actually in farming?
Also a really small percentage. I don't know exactly the percentage, but that's something that we did after the Second World War. We had a lot of small farmers, and we said that big is efficient. So we lost a lot of farmers. But then what's the solution to this? The too few young farmers? I think we should start valuing more the profession as well. And how? Also, well, that's like on a more soft a mindset kind of way. But also, I think financially it should become more interesting. And that's not that we as consumers have to pay a lot more money for our food, but that in the chain the farmer has to earn a better living. Okay. So instead of the supermarket or the distributors taking the most of the money, there should be more money. Can I jump in a little bit farmer. And give a very little perspective on this? I think while I was at Rio, I had a very interesting conversation with somebody who was also advancing youth farmers and all that. And she said, how can we make farming sexy for young people so that they are able to, become farmers again? And I said, well, it depends on where you look at it. Because if you look at it from where I come from Africa, I was told two things by my father. I said, you need to learn how to cook, one, and you need to learn how to farm. And all through my university days, my 5 years in the university, I learned how to farm. I went to the farm. I harvested cassava. I peeled it, washed it, took it 1.5 kilometers. Like a natural thing. It was like a necessity for me because I needed to get the staple food, to go to school. So it was a necessity. It didn't have to be sexy for me to do it. I just had to do it because otherwise I wouldn't have enough food to eat. So it depends on who you talk to. Okay. Final question, Joris. In order to produce more food, why should we need more farmers? You can have like a few farmers produce a lot more, so a more intensified production. Yeah, I think more intensified production is probably going to be needed. We need to produce more food, but it depends on where you are looking, from what perspective. I think in the Netherlands, bigger is not the way. I mean, we also have the countryside that needs to be taken care of, so we need farmers also in place for other services than only producing food, and also we need to have some kind of a human scale of doing things. And I think in the Netherlands we are really maybe even past that boundary. Past the boundary, you're saying it's already too large scale. Yeah, well, we can't go any beyond like human measure. Ik ben op zich wel nieuwsgierig. Er zijn er ook wel jonge mensen in de zaal. Wie overweegt een stap in de agrarische sector van deze zaal? Nou, daar halen we het geen 4%. Daar halen we de percentage niet mee op. 3, 4. 4 mensen van de 100? 300. Ja. 300, okay. Maar als we de volgende keer nou gewoon afspreken, als we zo'n evenement houden, dat we ook gewoon iedereen handschoenen geven, een spade en ook gewoon iets gaan telen of zo? Of dat op een bepaalde manier is dat natuurlijk het gebeurt, moeilijk. It's already happening in Amsterdam, and there's a lot of attention for urban farming, and there's a lot of initiatives going on. Okay, that's farming the city, but we can't elaborate on that because we've got to continue. We've got this really, really tight schedule. So thank you very much for this contribution. Thank you. Ik woon op het platteland. Hi, Marcia. Nooit serieus. Ik weet helemaal niks van boeren. Ik kan echt helemaal niks. Joris Baecke. Er werd al naar hem gewezen. Joris Baecke is een reguliere boer. Dat zeg ik goed zo, toch? Hij is nog maar 34 en toch al 16 jaar verantwoordelijk voor een groot bedrijf dat onder meer aardappels, uien, suikerbiet en tarwe verbouwt. Hij is vertegenwoordiger van jonge boeren in Nederland, ook in Europa. Joris, je bent heel druk. Je hebt echt geen tijd om een vrouw te zoeken, neem ik aan. Heel flauw. Dat is al voor gezorgd in ieder geval, dat is goed. Zeg eens even, als iemand jou introduceert als reguliere boer, en dan zit je hier in zo'n zaal waar waarschijnlijk bovengemiddeld biologisch wordt geconsumeerd, heb je dan altijd het gevoel dat je een beetje in een verdomhoekje raakt? Nee, helemaal niet. En ja, wij zeggen zelf gangbare landbouw ten opzichte van biologische. En nee, ik zat tijdens het diner ook naast een biologische melkveehouder, collega. En ja, wij kunnen heel
goed met elkaar ideeën uitwisselen, zeg maar. De biologische landbouw, die kan dingen, is een soort laboratorium. En ideeën daaruit kunnen ook gebruikt worden in de gangbare landbouw. Doe je dat ook? Incorporeer je allerlei technieken uit de biologische landbouw? Ja, zelfs de biologische landbouw in Nederland, die is op een heel hoog technologisch niveau. Daar worden, ook omdat de marges wat groter zijn, worden daar al technieken geïntroduceerd die later hun weg ook vinden in de gangbare landbouw. Okay, dus wat dat betreft is die wisselwerking qua kennis heel goed in Nederland. Maar noem nou eens een product op waarbij je het biologische aspect echt een beetje onzin vindt, omdat je weet dat in de gangbare al heel weinig, dat het wel heel schoon is. Uien, aardappels. Paprika's. Nou, in principe, als je kijkt naar de biologische manier van produceren, vind ik dat zelf een heel mooi concept. En ook een uitdaging. Maar het probleem is dat nog lang niet iedereen het consumeert. En, ik weet, er zijn producten die zeg maar in de gangbare manier zo goed worden geteeld dat het eigenlijk al bijna biologisch is, toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja, we zijn ik ben nieuwsgierig naar zo'n product. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik teel zelf ook bruine bonen. Ja. En omdat het een kleine teelt is, zijn daar heel weinig middelen toegestaan. Okay. Dus je bent als gangbare teler van bruine bonen al aangewezen op zeg maar, zoveel mogelijk biologische technieken toe te passen. Ja, dat wil ik weten. Dank je. Joris, is er voor jou een relatie tussen de waarde van voedsel en voedselzekerheid? Ja, voedsel heeft voor mij heel veel waarde, omdat ik weet wat er voor nodig is om het elk jaar weer te oogsten. En ik zie helaas dat bij lang niet alle consumenten dezelfde waardering voor voedsel is. En moest er in de samenleving, maar vooral ook op politiek niveau, een groter besef zijn van de waarde van voedsel, dan zouden we misschien ook wereldwijd tot beter beleid kunnen komen, waardoor dat landbouw en voedselproductie veel meer aandacht krijgt. En ik denk dat het in veel ontwikkelingslanden ook enorm welkom zou zijn. Je zegt het is eigenlijk een politiek probleem, er is gewoon veel te weinig aandacht voor landbouw. Voor landbouw en voor voedsel. Het is een land als Nederland waar juist het voedsel zo goedkoop is, terwijl dat we geacht zijn, gezien worden als een ontwikkeld land. Dat is heel tegenstrijdig. Voedsel is de eerste levensbehoefte. We hebben heel veel producten tot onze beschikking. En tegelijkertijd besteden we maar zo'n klein aandeel van ons inkomen aan voedsel. Dus dat zou veel meer moeten zijn. En dus als samenlevingen die waarden zouden erkennen, zou dat ook doorcijpelen richting de politiek. En dan zouden we dat op wereldniveau veel beter kunnen organiseren. Maar je zegt op wereldniveau? Kijk, je zegt voedsel is goedkoop in Nederland. In Afrika besteden mensen soms 80% van hun besteedbaar inkomen aan voedsel. En toen, afgelopen jaren, de voedselprijzen stegen, braken er in Tunesië revoluties uit, waarvan we de gevolgen vandaag nog overal zien. Is het eten daar ook te goedkoop, te duur? Nee, maar er is geen beleid. Het probleem is dat men nooit richt op regionale productie om de mensen te voeden. En op het moment dat dan importen opdrogen, dan krijg je dat grote delen van de bevolking zonder voedsel zitten. En krijg je dus ook opstanden. Dus dat soort overheden hebben nooit voldoende belang gehecht aan een opzetten van goed landbouwbeleid, waardoor dat ze hun eigen bevolking kunnen voeden. Oké. Hey, laatste vraag nu even. Wat zou de Nederlandse overheid kunnen doen om die voedselzekerheid in Nederland te vergroten? De prijzen omhoog? Nou, Joris Lohman die haalde alvast iets uit hetgeen dat ik ook zou willen vertellen. Ik denk dat wij ons ernstig zorgen moeten maken om de toekomst van onze voedselproductie, ook in Nederland, ook in Europa. En dan vooral ook de boeren, degene die het moeten gaan leveren. En wat dat voor een probleem is, en dat ook Joris gaf dat aan, dan krijg je een te klein deel van de bevolking die dat moet gaan produceren. En dan al de wensen die wij hebben, en die waarschijnlijk heel veel mensen hier in de zaal hebben ten aanzien van voedselproductie, die kunnen niet geleverd worden. Dus het is vooral belangrijk dat als onderdeel van toekomstig landbouwbeleid er gezorgd wordt dat er in ieder geval voldoende boeren zijn. Ja, maar hoe krijg je die? Nou, twee maatregelen. Heel goed. Nou, de eerste is dat je zorgt dat in ieder geval die jonge mensen die ambitieus zijn en die hier in de zaal zitten, en waar ik er misschien nog een paar van kan overtuigen later op de avond, dat die in ieder geval de kans krijgen om toe te treden tot de sector. Dus dat is één, dus het stimuleren van die jonge ondernemers. En tweede is dat je beter kijkt naar, wat ook Joris zei, de waardeverdeling in de keten. Nee, maar even,
maak nog even in één zin duidelijk, wat maakt het boerenbestaan voor jou de moeite waard? Wat is voor jou zo prachtig aan het boer zijn? Elk jaar opnieuw proberen uit dat kleine handjevol met zaadjes een mooi product te telen. En wat ik ook heel jammer vind, als ik mijn product terugzie in de supermarkt, bijvoorbeeld die uien die ik teel, dat ging over het verspillen van voedsel wat mensen weggooien. Ik zie ze op mijn erf vertrekken, zeg maar. En hoe ik ze dan helaas terugzie in de supermarkt, soms daar springen de tranen van in je ogen. Dat is, het gaat klasse 1 product, het beste product gaat weg. En je ziet een product dat ik niet meer zou kunnen verkopen aan een handelaar. En toch, in ook een land wat zo gekend is vanwege de logistiek, krijgen we het niet voor elkaar om dat klasse 1 product ook in die supermarkt te leggen. Oké. Hey, nou. Intussen is aangeschoven Nelson Gottfried Agyeman. Do I pronounce that well? Agyeman. A proud farmer from Ghana, the Secretary-General of the Coalition of Farmers of Ghana and governor of several other farmers' associations. Today he visited a Dutch farm. Before we want to know what struck you there, I'm really curious to know how you got this every-inch Dutch middle name, Gottfried. Well, I think the Dutch and the Germans share that name in a way. They have various ways of spelling it. In my village, there was a German missionary doctor that delivered me. Okay. So they gave me a German name. Oh, that's a beautiful explanation. Thank you. So Nelson, today you went on this field trip. What struck you most? Because you went with Joris' organization of young farmers. What was the most remarkable thing that you saw? I was impressed by the enthusiasm of the young man who is waiting to take over from my father's farm, waiting because of a procedure here that he has to fulfill certain obligations for the father before he can take over the farm. Otherwise, in terms of running and management, he is in charge. And the fact that he could be the first person to do organic in calf production, that is the soft meat. Yes. And the whole chain has been certified. And I know that the process and the resources for certification can be exorbitant. So I was impressed that this is an achievement that can happen with a young farmer in Holland. Okay, beautiful, thank you. I want to have a look at a clip. It's a clip by John D. Liu, and it's a man who goes around the world to restore depleted soil. Let's have a look. Hello, I'm John D. Liu. I've been traveling the world, studying functional and dysfunctional ecosystems. In Africa, I've seen large areas of land that have been massively devegetated. These scenes are from Ethiopia, 2 days' drive north of Addis. In these areas, people try to raise food on denuded hillsides. They cook their meals on fast-growing eucalyptus fuel wood. It's good that it grows fast, but it's too bad that the eucalyptus as a non-native species has an allopathic effect, which means that it secretes a poison that in extreme cases causes all the undergrowth to die. One thing that I've found in studying ecosystem function and dysfunction on a planetary scale is that if you want to have food security, you're going to have soil moisture and fertility. And that this is connected to the percentages and total amounts of biomass and the percentages and total amounts of organic matter. There's simply no other way. I've seen all over the world that there are people who are learning how to restore the soils, protect the local vegetation, replant and allow space for naturally regenerated forests to return. This increases food security, but it also sequesters carbon, helps to naturally re-regulate the hydrological cycle, the weather, and the climate. Good stewardship of the soil and the Earth's vegetation also can give work to everyone. Food is so important for us all, and food is connected to ecological function.
One of the problems that we've had in the past is we've looked at farming and agriculture and practically everything that we do simply as productivity, looking at the productivity. But what I've seen in my studies are that the productivity follows function. You must have functional systems in order to optimize productivity. So concentrating on productivity may be the wrong direction. We need to focus on function because the productivity is coming from functional systems. I first saw how important ecological function was for agriculture in China. The effort that people put into converting their slopes into terraces has resulted in a marked increase in agricultural productivity. The higher yields are directly related to the return of natural vegetation in the surrounding ecological land. Restoration helps mitigate and adapt to climate changes we're already committed to. Restoration can employ large numbers of people in meaningful and necessary work. And restoration creates a development trajectory that leads to a sustainable future in harmony with nature. This is the Anthropocene era. If we understand the true value of ecosystem function, we have the ability to heal ourselves and the earth. Okay. Thank you, John Liu. Nelson, I was wondering, well, Nelson, the worries of John Liu, the depleted soil, does this reflect like the general condition of Africa's soil? Yes, certainly, partly because of the overuse of land and the slow or inadequate replenishment of the nutrients in the soil. But we always hear about plenty of arable land in Africa waiting to be cultivated. Yes, but because we are deforesting or clearing vegetation for all factors, including fuel, wood, and farming methods that destroy the forests and do not conserve as well, as he's saying, and also because of climate change. And the problem is that many African farmers who are not like me cannot understand what is really going on with climate change. They do know that something is happening. They don't understand the factors responsible for the changes and what are the dynamics, and therefore they feel incapable of dealing with the situation. And does that threaten the situation of, there's not much also being done to explain to them and to help them adapt to the climate changes. So that is really a problem. I came from my village in Ashanti, close to Kumasi, those of you who know Ghana, and everybody's perplexed. Just about when I was about to come, the rain started coming. People have already, those doing arables and short term, 3 months, 6 months, have already lost a lot of their produce. Produce that are going to survive this time are the spices, especially ginger, which is a kind of a root like grass. Mm-hmm. So it stays in the soil for a long time, and when the rain comes and you fertilize, then it's going to revive. But most products have been destroyed already, and productivity that he talks about is going to be reduced this year very much. So already we're going to have exacerbated a situation of individual food insecurity, and then family, then the local, the national. And does this threatening food insecurity, does it make Ghanese people value food more? Yeah, we value food. When the discussion was going on, I don't think it's only a matter of haves and have-nots. It's more of a mentality also, because even in our environment, people throw food away. I've had also in Ghana, yes, there's I've this had a waste. task of people come to my house, you give them food, and the way they behave, sometimes, with all due respect, I think they are poorer than me, but they misbehave with the food than I will do. What do you mean? They don't empty their plate? Or even when there is a leftover that is not touched, they think they want to clean the pot and they throw in the refuse bin.
I have a policy of either keeping it, giving it to the dogs, or even then using it in a more productive way like a manual or something. I feel reluctant to throw food away because the first thing that comes to mind is my money as a businessman who has made a deliberate choice to go back into the village and try to survive in that environment. My money is very important to me. So when you throw, because if we have to discuss a bit of how I survive, I will share that. But in such a hard environment, you have to try to look at challenges as opportunities. But what you're describing is that actually Ghanese consumers don't differ very much from Dutch consumers. Yeah, I think that we have a lot to do about mentality and perspectives and all that. So if people don't even have, and they have the bad attitude when they get more, they destroy it even the more. So I think we need to do some work there. And also in the whole chain, the food chain, including the production chain, the processing, marketing, we have to do something seriously about the waste that go on. Okay. Are you confident in English? Yeah, no problem. Okay, good. So you've been together. Do you think there's anything that you can learn actually from Ghanese farmers and the way in Ghana people work on the land? What can a Dutch farmer learn from them? Well, first of all, as young farmers from the Netherlands, we have been in exchanges with colleagues from all across the world for many years now, and we value that greatly. So it's important for us to exchange and keep on exchanging. Now, what the John Liu presented on a focus on a balance in organic matter in the soil is something that, for example, a group of arable farmers in the Netherlands started to do more in the last couple of years. Now, we don't plant trees across the field because, well, my experience is that you have the poorest yield closest to the trees, of course, because they suck out the nutrients. But what you need to do is to keep your soil healthy and the organic matter at a good level, is to make sure that you add as much as organic matter as you withdraw from the soil. So that way of thinking is always good to keep on exchanging, because maybe cannot be copied in the same way, but the approach of how to treat your soil is something that we have in common for many years. And the way you feed your soil is not very different. You use fertilizers, artificial fertilizers, as well as he does. Yeah, we use artificial fertilizers, and some people use manures if they don't have the base for the fertilizers. In Ghana at the moment, and I can speak for many African areas, not that they don't appreciate the issue of organic and eco agriculture and all that, but that doesn't seem to be a priority. The issue of having good production and making a business out of it, having enough food and having access for market and having a livelihood is primary. If you remember Maslow's hierarchy of needs, those of you who have done that management, the hierarchy goes from below. So if a first need is not met, a second need is very difficult for people to appreciate. So if people are and you say food is on the lowest level. Yeah, so people are first trying to survive. And I think when, in quote, they have done that, they will then discuss your luxury of organic and non-organic. Well, that's interesting because you're cautiously, I'm saying that cautiously because I understand the rudiments of it. But I'm saying that is a continuum. Okay, but you're from Ghana. Ghana is a booming economy. In your words, people are moving up the need hierarchy of Maslow. Can you tell that people are now wanting to consume more meat? Well, it depends. Some people are even shying away from meat because also of health and other factors. Because of the cheap Dutch imports. Yes, or they would rather go for a fish or something else. And Ghanaians eat a lot of fish also because we have the sea, you know. But the key issue here is that even though the macroeconomic indicators show that we are middle income, the resources do not trickle down to the poorest of the poor. Micro situation of the people yet. So even we are close to the election, and that's a big issue. Where is the oil money? You know, where does the oil money go? Yes. So this is an issue, and if I should
speak to some of the unique things that we have shared. And also when I come over to Europe, for example, and some of them tie in with what we do. I have found out that we can break the poverty cycle from my own experience. Being from the village, going back out of the village, of course, not negatively. Part of it was education and exposure and work and coming Moving back. to the city Yes, and I'm coming going back into the village. At 48 now, deliberately, of course, I came a bit earlier, deliberately wanted to make a living out of the economy. One needs to be creative to harness the potentials in the environment. And I can say the potential, the rural environment is very rich. If you apply the right knowledge, the technology, you have the resources, and you also network. But how many people, poor people living in the countryside, have in Ghana access to that technology and the means? Yes, so that is what we have to work on. Part of the poverty we have is not cash poverty, it's human poverty. Because sometimes when you don't even have money, he knows a case where Agritera visited and were not able to support us because we were a new organization in the district, which I helped form. And they need us to go a few more years to have track record. Immediately, I had to be innovative. And I had to find a way to leverage friends' money, you know, with insurance. You need knowledge and expertise, capacity to do so this. that is still and a if you are challenge. not self-empowered, even if you are giving money, you can mess it up. So I think that all these factors have to come to bear. But you now live in a country where you see average income, you see it rise. According to you, if people earn more, do they value food more or do they value it less? I don't think it's with the income. It's more with education and awareness. And then higher education, does it mean you value food more or you start valuing it less? Not necessarily degree education. Awareness about the food dynamics. If you understand a bit more of the food dynamics, you know how they are intertwined with issues like soil depletion, forest depletion, the efforts of the farmer before food is produced. Okay, no, but let's make it easier. In Ghana, who will value food more, a rich person or a poor person? I don't think it has anything to do with that. It's more of a personal attitude, as I have discussed. And I see that that has more to do with one's personal value system. For example, I place money on food. So you throw my food away, you throw my money away. How is the status of the farmer in Ghana? What is the status of a farmer in Ghana? Yeah, that is very important. Majority of farmers are not like me. And that's what I say. Because although I also operate in terms of acreage at a smallholder level, but I have knowledge, I have education, and I apply that. And I know how to use technology to improve systems. I can bring management into the farming business to make it professional. So you're not the average farmer? Yes, but that is important. The average farmer should strive to be like me or more, or to be like Joris or more. And there is a lot of motivation under the younger people to become like you in Ghana? Yes, and at least in my locality. And you need to, because people get discouraged in the rural area, because they don't know how to harness the rural environment to their advantage. And I think I have found a solution. How to break poverty in the rural area, how to make people stay there, and how to make people return. And one of the things I found is that, and when I went over to Europe and also to Germany, I went to Bavaria in June, and I found out that when we were describing Raiffeisen, I'm also beginning to be a Raiffeisen in my village, because you have to find the context and find solutions. And in our rural areas, we have to help people. You mean like a small bank, you mean? The Raiffeisen? Yeah, how he started to help after the Second World War. Yeah, okay. It's similar to a situation in a rural Africa where you have to help people who don't know what to do because farming is very small and the income is very limited, and then they run away. And what I'm saying is that I have found a way to have multiple and diversified income within the rural economy. Okay. And I'm showing people how to do it. For example, myself, I run farming, but I also run other businesses. And because we are rain-fed, the whole year you are not busy. Mostly 6 months you are busy.
The 6 months that you are not busy, you have to do other things. Other businesses. Yes, and if even it feels like it has failed now, I'll not be affected. But you as a businessman, so you've got this mission, Yeah, like but you, training and motivating your fellow. Yeah. My point is, this is what I think I'm challenging the romanticization of small-scale subsistence and smallholder farmers, remaining there small and ignorant, excuse me, because I think they have to be professional. They have to run it you've like got a this business. beautiful mission. You're going to teach them. We wish you all the luck. Thank you very much for your contribution. Thank you very much. Thank you, Joris. Yeah. Yeah. Thank you. He must have had a look at Jon Stewart's Daily Show, but without any doubt, he is his hilarious, witty, and confronting self, Eatin Afrika. Born in Lagos, out of a Nigerian father and a British mother who's half German, half Ukrainian herself. He grew up in the UK, became a lawyer, married a Dutch girl, moved to New York, where he was inspired by a happy green future, and moved to Amsterdam, where he wants to enlighten us, the Dutch, and beyond with his Strawberry Earth movement and his fantastic video blog, WhatsApp Africa. Quite a long introduction, I know, but it's for a man who one day will get a daily show of his own. Tonight, for the first time live on stage, WhatsApp Africa by Eatin Afrika. Oh my goodness. An applause. Wow, that's ridiculous. That's ridiculous. Thank you very much. Thank you very much for that unbelievable introduction. All right, my name is Eatin Afrika, and it's my pleasure to be here this evening to talk to you a little bit about my video blog, WhatsApp Africa. Okay, what the hell is WhatsApp Africa? It is a satirical news show, as Marcia already said, featuring lots of news, very serious journalistic initiative this, mainly from sub-Saharan Africa. I try and throw in a little bit of comedy. I try and get through my irritations and frustrations about sometimes how Africa is portrayed in the media, not just in the Netherlands, but everywhere. Yeah, lots of creative awesomeness from the booming continent of Africa. All right, so every week I have 3 items. One is a little newsier, one is more fun, and one's a bit of music. So I'm going to share a clip with you just to give you a taste of what the kind of tone of voice is, etc. This first clip, I try and pick out stuff that you might not expect to see when it comes to something going on in Africa. So here's an example of that. You guys remember this? That was Botswanan heavy metal band Rust, who I featured on the show a couple of weeks ago. It turns out these guys are not a one-off. There is a whole heavy metal scene in the country. Check out these photographs from Frank Marshall, giving an insight on the fashion trends from that not-so-underground heavy metal scene. Now, I have to admit, I used to think that anyone who wore leather trousers was kind of, well, an idiot. But actually, leather is surprisingly comfortable. Oh, yeah, yeah. Ooh, Okay, yeah, that'll do. My father would be so proud of me. Like 3 freaking screens. And 3.5 years ago, I was a finance lawyer. Okay, so that's right. All right, so anyway, quickly on to the next item. As I said, WhatsApp Africa is a very serious journalistic initiative. So here's an example of a serious story that I thought was important to share. Yeah, again, the kind of tone of voice that I use to share it.
What's up, Africa? We're interrupting your regular broadcast of internationally renowned and multi-award-winning show What's Up Africa with shocking breaking news. 70-year-old President of Angola, José Eduardo dos Santos, has just won a landslide victory in the latest elections. One Angolan woman, clearly ecstatic and thrilled at the result, told news agency IPS, "Doesn't really matter about the results though. The MPLA is in power and will be for a long time. We should just accept it." Even the Angolan security forces joined in the celebrations. Happy scenes indeed. Okay, and last of all, every week, for those who are going to tune in, and you guys all have to tune in now, there is always a music item. So, yeah, here's an example of a music item. It's called Brand New Whale. It's a compilation of Nigerian boogie songs from 1979 to 83. There's no video accompanying the track, so what you're about to see is a clip of me and my pops jamming when I played it to him last weekend. Hey man, what is it? It's a brand new Wayo. These songs might be old school Nigerian, but they still sound so fresh and optimistic. And you've got to love that hip action from Mr. Azwike Sr. Keeping it real, Pops! Yeah, that's my dad. Love him, love him. Shout out for my dad back in England who can't hear me. Oh, wow, lovely. Thank you very much. Thank you very much. All right, so that just gives you a taste of what the show's a little bit about. Like I said, I want to share a little bit about the inspiration of why I started the show and some of the irritations that also triggered me to pitch the show to Radio Netherlands worldwide and get it made. This guy was an inspiration for the format of the show. Is there anyone out there who actually knows who he is? Actually, let's take that back because it says his name up there. But does anyone, know a little bit about him? Okay, someone there. Okay, good. One person. All right, well, this guy is the most influential person on YouTube, in actual fact. He's a video blogger. His name's Ray William Johnson, as you can see. And he has a show called Equals 3, which is, 3 items every week, lots of cat videos. But with those 3 videos, he reaches a hell of a lot of people. You can see there over 5 million, and that's just with one video. And he makes 3 of these things. So the video blog is a fantastic format for, spreading, as long as you do it creatively, for sharing a message of some sort. So that's the inspiration for the format. But what about the tone of voice? Well, Master already said it. This man is just my idol. I love him to bits. Jon Stewart, The Daily Show, for those who don't know it, please go and check it out. Just fantastic use of humor to, again, have a laugh at the expense of politicians and important people. Okay, so my own motivations for making the show, as that picture suggests, Africa is booming, as I already said, economically, technologically, and creatively. The continent is growing super fast. So I wanted to share that because it doesn't always get the necessary limelight in the media. And from a personal perspective, the show was an opportunity for me to reconnect with my own roots. As Marsha said, I am Nigerian by birth, lived there for 7 years. My dad's Nigerian, mum's English, well, half German, half Ukrainian. But this has really given me a chance to, apparently I used to love music, African music when I was younger, being the center of attention, so now I can do that again, like back in the day. But this is really where it starts, it's things like this that really just made me frustrated, I think this is, I know this is Kim Veenstra. She's a well-meaning, I actually had a Facebook chat with her after I included this in the show. She wasn't too happy with the presentation, understandably, but it's just wrong. I mean, give a kid a chance. The only chance this kid needs is really not to eat a couple of meals because he looks very healthy. But yeah, it is clearly just irritating. And it's this kind of irritation that makes me like stuff like this, every 60 seconds in Africa. A minute passes, exactly. So some people know that. But it's true, this is reality.
And music concerts, obviously, good way of getting attention for serious issues, but please, no pictures of starving children. It just propagates an image of only one side of Africa. This is not a balanced image of the entire continent. And sadly, yes, some Dutch NGOs as well also get it wrong. I mean, a good initiative, but the execution is just all wrong. I mean, it comes across as patronizing. There have been African farmers here on the stage tonight, one extremely eloquent, and I think he wanted a bit more time on the stage, Mr. Ajiman. But he was wearing a shirt, unbelievably. All African farmers do not go shirtless. So, yeah, it's important to share that image. Yeah, this is great. I mean, I love these. Really love Negroes. Everybody does. But anyway, this is just something a little, fun. I try and pick out brands that also get it wrong, and there's a clip coming up that, that shows that. So all of these irritations I try and wrap up in different ways in my show. I like dressing up. Yeah, dressing up as a woman, dressing up in leather trousers. It's all great. But here's an example. Yes, Africa is now home to 54 countries after welcoming South Sudan's independence. But how much do we actually know about South Sudan? Time for the Awesome Quiz Show! Boys and girls, moms and dads, are you ready for your first question? Of course you are. Which of these four ridiculous hat-wearing heads of state is the real president of South Sudan? It was number 3, John Wayne Wannabe, Salva Kiir. Round 2. Oh boy, this is a tough one. Match the right Hollywood do-gooder ambassador with the African country. And for bonus point, who's South Sudan's own celebrity endorser? We all know you gotta have a Hollywood endorsement if you want to be a proper African country. Of course, it's UN poster boy, George Clooney! Did you get it right? Yeah, we love George, really, and his Nespresso. Okay, here's an example of one of those irritations, a bit like the Negro thing I mentioned, another brand that just got it wrong. The iconic 1970s fashionable African male. Big afro, cool, suave, sophisticated, intellectual, and damn right handsome. Right? Wrong? At least it's wrong according to the bosses at Nivea. Nivea recently released a print ad showing a guy preparing to toss a decapitated head with a big afro and brown skin. The delightful tagline was Nivea, re-civilize yourself. In other words, if you're a dude with an afro and brown skin, according to Nivea, you are completely and utterly uncivilized. Ugh. But have no fear, all you Mac Mendes, Questloves, Basket Mouths, and D.L. Hewleys out there, because help is at hand. Yeah, Nivea. Use it every day. Okay, and the final example, final clip for tonight from the What's Up Africa show is about food, because tonight is all about food, and we've touched on the issues already. US think tank the Oakland Institute just released a report showing that in 2009, over 60 million hectares of African land was bought up by foreign firms. Bam! That's like 10 Hollands. Why are countries who massively rely on food imports now buying up large expanses of fertile, vitamin-rich African soil? Because they just want to do a bit of extra gardening? Yeah, so overall, What's Up Africa is a very serious journalistic project. And yeah, I just try and have a lot of fun along the way. And I hope that you guys
will also now have a lot of fun and go and check it out and follow on Twitter, etc., etc. But thank you very much to the Youth Food Movement for inviting me tonight. Yeah, love it. Youth Food Movement is awesome, so please keep supporting it, everyone, and I know everyone here will, but just keep talking about it as well. Thank you very much. Thank you. You know, Ikenna, I think it's only 2 or 3 years ago that the negerzoen, do you know the negerzoen? Got banned from our shops. Yeah. Terrible travesty of justice. Bring it back. Bring it back. No, it's out still and it's there, now but rebranded. they call it now buiszoenen. It's just that the negro had to disappear from, from the shelves. Yeah, it's still there. Oh, and I mean, fantastic, thank you, but I really love to see that Gundam style. Oh, don't have that. Don't you have it at hand? Yeah, everyone knows Gangnam Style, so yeah. I've really laughed my heart out. Okay, well, please go and check it out, because I don't have it, unfortunately. So that's the last one. So if you go to What's Up Africa, the last one, Gundam Style, it's fantastic. Thank you. Well, one final question. So you've lived in the UK, in Nigeria, in Holland, in New York. Where do they value food most, to bring it back to our core subject? Yeah, I don't know the answer. Out of all the places that I've been, I love the fact that tonight there is so much. I was talking to my the guy sitting next to me. I'm sorry, the director of Fair Food International. Yes. And it's just awesome to see so many young people in the room actively participating in this discussion, caring about it and talking about it. And I guess, yeah, I haven't seen that anywhere else. So in that sense, here is arguably, the place where people value food. At least this influential group of cultural creatives who I believe are really the influencers. And if they do things, then the mainstream will follow. Okay. Thank you. We're waiting for that daily show. Favorite ice cream flavor? What the hell? What sort of randomness is that, Mr. Duong? My favorite ice cream flavor? Yeah, I have no freaking idea. You're supposed to say strawberry. Oh, strawberry, because it's strawberry. Okay, yes. Oh, give us a brand then. Give you what? A brand. A brand? Oh my God. Ben & Jerry's, of course. They're the most dear Sam. That is the most sustainable ice cream medic, so I'm happy about that. Okay, great. Okay, thanks, Make guys. sure you get that daily show. Thank you. You know
Ja, wat kan ik er eigenlijk nog over zeggen? FoodGuerrilla, dus een nieuw groot initiatief van NCDO met intussen al 60 clubs aangesloten. Allemaal werken ze aan beter voedsel. En van die 60 clubs hebben we er 3 uitgekozen die hier nu vanavond aan jullie 1,5 minuut krijgen om jullie te overtuigen van hun missie. De eerste staat klaar. Chantal Engelen met Too Good to Waste. 90 seconds. Goedenavond. Ik kwam vanavond met de trein vanuit Utrecht en kwam op het station deze beker met tomaatjes tegen. Velen van jullie zullen wel ooit zo'n mooie beker gekocht hebben. Maar wisten jullie eigenlijk dat een groot deel van de tomaatjes uit de kas nooit in deze beker terechtkomen? Niet omdat ze niet lekker zijn, maar gewoon omdat ze niet mooi genoeg zijn. We gooien eigenlijk heel veel groente en fruit weg, gewoon omdat het niet mooi genoeg is. We gooien zelfs wereldwijd meer dan 30% van al het eten wat we produceren weg. Ik en mijn collega's van Too Good to Waste willen hier iets aan doen. Wij willen telers, processors en retailers met elkaar in contact brengen en het groente en fruit dat zij weggooien, verwerken tot een nieuw product. In augustus hebben wij ons eerste product gelanceerd, een gazpacho, gemaakt van de broertjes en zusjes van deze tomaatjes die niet mooi genoeg waren, maar wel super lekker. We hebben deze flesjes gratis uitgedeeld aan mensen om kennis te laten maken met Too Good to Waste. Maar wij hopen dat de volgende zomer ons product in de supermarkt staat. Tot die tijd kun je terecht op toogoodtowaste.nl voor informatie hoe jij voedselverspilling kunt aanpakken. Want tenslotte gaat liefde door de maag en niet in de vuilnisbak. Chantal, Too Good to Waste. Hoe groot is het plan? Hoe groot is jullie ambitie? Staat dit in de schappen van Albert Heijn? Dat is wel onze ambitie, ja. Ja. En hoe ga je dat realiseren? Is Albert Heijn daarvoor in? Want juist Albert Heijn is natuurlijk van de glanzende, prachtige groenten, vruchten. Ja. Nou, we zijn eigenlijk verbaasd hoeveel partijen, ook supermarkten, maar ook telers, interesse hebben om gewoon iets te doen. Want zij zien zelf ook dat het een heel groot probleem is. En het is voor hun imago natuurlijk ook helemaal niet goed dat ze dat allemaal weggooien. Dus wij geloven echt wel dat er een goede samenwerking uit kan komen en dat we het echt voor elkaar gaan krijgen. Maar gaat dat eten echt daadwerkelijk op een grote composthoop of gaat het naar de voedselbanken? Het ligt er een beetje aan waar je in de keten zit. Maar veel telers die brengen het naar een vergister. Dan wordt er uiteindelijk energie van opgewekt. Maar wij vinden gewoon dat het gewoon een goede producten zijn die je moet gebruiken voor menselijke consumptie. En als je er energie van maakt, is het in onze ogen ook voedselverspilling. Oké, veel succes, dankjewel. Wat is het volgende product? Na de gazpacho, wat is het volgende product? Nou, wij zijn op zoek naar een chipsmaker. We hebben nog wat aardappelen die heel graag chips willen worden. Dus als iemand in deze zaal nog een goede chipsfabriek kent, dan houden wij ons aanbevolen. Oké, heel mooi. Dankjewel. Nummer 2. Ik heb hier staan Eefje Wilders en Elle van Andel. Nu weet ik niet wie er staat. Ellen. Ellen is het. Elle van Wereldburger. Elle, je krijgt van ons 90 seconden. Dankjewel. Ik wil heel graag jullie even vertellen over de wereldwijde voedselproblematiek. En zoals u al aangaf in de inleiding, ruim 1 miljard mensen hebben tegenwoordig last van overgewicht. En ruim 1 miljard mensen hebben last van ondervoeding. Nou, jullie de vraag, waarvan hebben wij vooral last in Nederland? Overvoeding, ja, waarschijnlijk wel. Dus, ik dacht, we moeten met z'n allen op dieet in Nederland. En dieet is over het algemeen niet zo erg leuk. Dus daar wilden we een twist aan geven. Dus maakten we een wat meer een holistischer benadering voor het dieet. En we dachten van, je doet het niet meer alleen voor jezelf, maar ook voor de rest van de wereld. Dus je doet er iets goed mee eigenlijk. En het is niet alleen maar stom, want je mag niks eten van een dieet. En toen kwam dus het werelddieet. Op dieet tegen honger, niet alleen je eigen honger, maar ook die elders in de wereld. En hoe maken we dit waar? We hadden bedacht om 1 product te kiezen en dat als sample zeg maar, op de markt te brengen. En dat is geworden de Wereldburger. En waar bestaat die Wereldburger uit? Het Wereldburger is overigens het gezonde, duurzame en eerlijke alternatief voor de welbekende hamburger. En hij houdt rekening met de individuele gezondheid, dus hij moet bijdragen aan de algemene dagelijkse hoeveelheid van wat je aan voeding binnen moet krijgen. Het is een duurzaam product, omdat er seizoensproducten in zitten verwerkt. En het is eerlijk, en ik weet niet of jullie enig idee hebben wat er in de wereld allemaal aan voedsel wordt geproduceerd. Maar wij hadden een sommetje
ontvangen van de Stichting Werelddelen, die overigens de wereldburgers in de jaren 80 al heeft ontworpen. De wereldmaaltijd is het idee dat de totale wereldvoedselproductie wordt gedeeld door het aantal mensen wat leeft op de wereld. En als iedereen dat gelijke deel zou eten, dan zou iedereen te eten hebben. En die hoeveelheid wordt de wereldmaaltijd genoemd. En dat is ongeveer 2,4 kilogram per dag, dus daar kan je behoorlijk van groeien. Hier zie je een lijstje met wat er allemaal in zit. Als je dat nog eens na wil lezen, kan je kijken op www.wereldmaaltijd.nl. En ter gelegenheid van Wereldvoedseldag hebben we ook een recept voor de wereldburger eventjes hier voor jullie neergezet. En dit is dus de herfstwereldburger. En als jullie hem willen proeven, dan kunnen jullie aankomende donderdag en vrijdag in Utrecht terecht bij Poppodium Echo. Voor €12,50 heb je een 3-gangen menu en bij het hoofdgerecht wordt de wereldburger geserveerd. En voor degene die graag thuis koken, ik zou zeggen, hij is heel erg lekker. Dus maak hem vooral ook zelf en ga lekker wereldburgers bakken tegen honger. Ja. Dankjewel. Maar is die wereldburger ook ergens te koop? Want dat begreep ik niet helemaal. Hij is 1 keer te koop geweest via thuisafgehaald.nl. Maar hij is niet te koop in de supermarkt. Het is een recept wat jullie aanbieden aan de wereld? Of? Eigenlijk wel, ja. Ja, omdat we nog in de conceptfase zijn. Ja, en als we dan die wereldburger gaan bakken en opeten, hoe helpen we dan tegen de honger? Of dat? Ja, het is natuurlijk alleen een hypothetische hulp die je biedt, omdat je rekening houdt met zowel duurzaamheidsfactoren. Ja. Dus je eet seizoensproducten en dan... Oh, je bent eigenlijk op zoek naar het recept gewoon naar het meest duurzame voedselproduct eigenlijk. Ja, maar ook de politieke factoren. Dus de wereldmaaltijd die je ermee rekening houdt. Dus je eet niet meer dan wat er per dag beschikbaar zou zijn als de wereldvoedselproductie eerlijk verdeeld zou zijn. Ja, ik snap het. Of gelijk verdeeld. Ik weet niet wat eerlijk is. Het is een ingewikkelde rekensom, maar het begint te dagen. Ja. Ik wil het uitleggen, hoor. Het is hier gelukkig geen Dragon's Den. Oké, Elle van Andel, dankjewel. Dank. Ja. En de derde pitch. Talita van Ochtrop betreedt het podium. Zij is van de Sustainable Food and Art Marketplace. Talita, 90 seconden. Ja. Hallo allemaal. Duurzaam, biologisch en groen is waarschijnlijk voor iedereen hier in de zaal meer de norm dan de uitzondering. Dat is niet bij iedereen zo, namelijk vooral niet bij mijn vriendenkring. Graag stel ik jullie voor aan Maarten. De microfoon. Oh, sorry. Dit gaat helemaal niet goed. Zo. Graag stel ik jullie voor aan Maarten. Maarten is bankier. Oké. Wacht even, sorry hoor. Ik weet niet zo goed hoe dit ding werkt. Bok. Oh. Sorry. Oké, eerste hulp bij technische ongelukken. Meld u alstublieft. De eerste keer dat ik een PowerPoint-presentatie aan het houden ben. Maar dit is Maarten. Maarten is bankier. Maarten heeft heel veel airmas op zijn account staan. Maarten is niet vegetarisch. Maarten koopt bijna alleen maar Albert Heijn excellent producten. En aangezien er nog geen airmas worden uitgedeeld aan Puur en Eerlijk, doet hij hier nog niet echt aan. Aangezien wij veel Maartens in onze vriendengroep hebben mijn broer en ik SWAM bedacht. SWAM is de Sustainable Food, daar komt hij, en Art Marketplace. SWAM is ontstaan toen wij naar Italië zijn gegaan met een grote groep vrienden, mijn broer en ik, en onder andere Maarten. En daar hebben we onze eigen biologische wijn- en olijfolie gemaakt. Tijdens het plukproces, waar we de hele buurt bij hebben betrokken, merkten we hoe fijn onze vrienden het vonden om in de buitenlucht te zijn en hoe sterk eten mensen verbindt. En toen dachten we, kunnen we dit gevoel, wat we hier met onze vrienden hebben, niet overbrengen in Amsterdam? Zo is SWAM ontstaan. SWAM werd geboren en de conclusie is, het is een hippe, duurzame markt waar duurzame ondernemers en creatieve artiesten en foodlovers bij elkaar komen om de dingen die ze hebben gemaakt met hun passie te kunnen tonen en verkopen. En waar ook onder andere Maarten zich thuis voelt en op een creatieve manier in aanraking komt met pure en eerlijke producten. Dus denk je, ik wil ook naar SWAM of ik heb iets leuks om te tonen waar ik heel gepassioneerd over ben en wat duurzaam is, dan kan je ons vinden op Facebook. Oké, dankjewel.
Nou, dit waren 3 van de 60 initiatieven. En deze die zijn voor, nou, ik voor dacht de show. voor het winnende idee, die mag een olijfolie en de tweede prijs mag wat wijn. Oké, het winnende idee. Ja, nee, precies, want daar ging ik net naartoe. Onder die 60 initiatieven is een wedstrijd uitgeschreven. En die wedstrijd wordt op 9 november, is daar de grote finale, 9 november, het FoodGuerrilla-event. En van die 60 aangesloten initiatieven hebben er 14 meegedaan aan de wedstrijd. Daar is nu een shortlist uitgekomen vandaag, want vanmiddag eindigde de inschrijving. En ik kan jullie nu even vertellen wie er op de shortlist staat. Dat zijn namelijk de drie beste ideeën dus voor een guerrilla-actie. In willekeurige volgorde, daar staan ze. De komkommer, My Food Style en Siddhartha. Een applaus. ...9 november wordt dat dus duidelijk. In elk geval Talita zet hier dus al de biologische olijfolie en de wijn op in. Dankjewel en succes met jullie. Ja, laat ze staan. Dankjewel. En daar zijn wij bijna gekomen aan het einde van, in elk geval van dit programma. Nog helemaal nog niet aan het einde van de avond. Mag ik even de microfoon? Joris, kom je nog even naar voren? Want we hebben al samen gegeten, we hebben gekletst, we hebben hier gesprekken gevoerd. Het gaat zo meteen nog allemaal verder. Maar Joris, nog even tot zover. Wat vond je van de avond tot nu toe? Ik vond het heel leuk. Ik vond het divers, dat was ook de bedoeling. We hebben heel veel verschillende initiatieven uitgenodigd en ook vanuit verschillende perspectieven naar de waarde van voedsel gekeken. Dus ik ben echt heel tevreden. En wat heeft jou het meest verrast wat je hebt gehoord hier vanavond aan tafel? Nou, ik vond het gesprek met Nelson vond ik echt heel interessant. En ik denk dat hij nog wel even wat door had kunnen vertellen, als we hem daar de kans voor hadden gegeven. Ik denk toch echt best wel vanuit een Europees perspectief over de waarde van voedsel. En dat dat misschien in Afrika niet eens anders is. Dat er eigenlijk misschien over de hele wereld een soort mindswitch moet komen van hoe we over voedsel nadenken. Nou goed, zoals Iken ook al zei, dit is gewoon heel bijzonder dat jullie hier nu met z'n allen zijn. Dat er op deze manier over voedsel wordt nagedacht. Een paar dingetjes. Ik moet alle gasten van harte bedanken, want ik vond het spannend en interessant. De volgende OneWorld Live, jongens, is op de Afrikadag, 17 november in Amsterdam. Zometeen, straks, heel laat, als je naar huis gaat, dan staat daar allemaal kratjes met appeltjes. Een appeltje voor de dorst, je aangeboden door FoodGuerrilla. Neem er eentje mee voor onderweg. En zometeen is er een borrel, wordt jullie aangeboden, hierachter. Pieter en Pijke, die gaan nog draaien, Jungle by Night. En ze vinden het te gek als jullie ook gaan dansen. Maar nu allereerst, we gaan een borrel drinken en ik dank jullie wel.